WFM 91.7. My name is Zainab Suleiman Umar, and I'll be your anchor for today. Yanzu agogo mu karfe 2:04 a daidai wannan lokaci, kuma kuna tare da ni a wannan gidan rediyo mai albarka, wato rediyon Women Radio, wato wanda muke kan shirin muryar mata a daidai wannan lokaci. Kuma shiri ne wanda ya ɗaukaci abubuwan da ya shafi harkar mata ta ɓangarorin siyasa, abin da ya shafi rayuwarsu da kuma abubuwan da yake dangantan abin da ake kira cin zarafi na mata. A daidai wannan lokaci kuna tare da ni Zainab Suleiman Umar, kuma ba ni kaɗai zan yi wannan shiri ba, ina tare da mutane biyu wanda manyan mutane ne kuma 'yan gwagwarmaya ne, wanda a daidai wannan lokaci ina tare da Muhammad Sani, wanda shi ne shugaban ƙungiyar wato Bridge Connect Initiative. Ƙungiya ce ta wanda suke harkoki wanda ya shafi abubuwan da ya shafi ɓangaren kula da harkokin mata, wato cin zarafin mata da kai yara makaranta wanda su ba sa makaranta, out of school children kenan, da dai sauransu. Kuma a tare da ni kuma akwai Shafa'atu Salihu Labbo daga Zamfara State. Ita ma tana da ƙungiya mai suna Voice of Men and Children Initiative. Ƙungiyar ta ma suna maganganu ne akan abubuwan da ya shafi muryar mata. To, a daidai wannan lokaci dai, idan dai yanzu ka shigo wannan shiri ne wanda ya shafi harkokin mata, kuma yau za mu tattauna ne akan gender based violence, abin da ya shafi kenan cin zarafi na mata. For you just tuning into and wondering what Muryar Mata is all about, which is Voice of Women. Voice of Women is all about, it beams the spotlight on economic empowerment, political involvement, security, development, and overall well-being of women in northern Nigeria. Kamar yadda na faɗa ɗazu, abu ne wanda ya shafi harkokin mata, kuma a yau za mu tattauna ne da mutane biyu. Kuma a daidai wannan lokaci dai muna tare da Muhammad Sani, inda a yanzu muna jiran ɗaya baƙuwar tamu, wato Shafa'atu Salihu Labbo, inda mun san za ta shigo cikin shirin nan da ba da lokaci ba. Muhammad Sani, barka da zuwa. Barkanki Zainab, thank you for having me on your program. Let's just, this is a very brief discussion we are going to have. Like I said earlier, this is a program we are starting today, which is Muryar Mata, and it's the voice of women, especially the northern part of Nigeria, because I felt as if the northern part of the country is being left behind in terms of, let's look at the political participation, gender violence, and all these things. Like when you look at what is happening in northern Nigeria, you find out that I would think as if, to me and to other people, I felt they always, because I've been into people and I see what they have been saying, they felt as if northern Nigeria is being left behind. It's just as if they felt as if the government have forgotten northern Nigeria, especially Kano State, Katsina State, Zamfara State, all these states that banditry and kidnapping is rampant. Right now, at this moment, we're going to talk on gender-based violence. We're going to address gender-based violence. Violence against women and girls is very pervasive across all cultures, regions, and diverse social categories around the world. However, it manifests differently and varying levels of intensity according to the social, cultural, and institutional factors that shape it, especially in the North. Today, the North is home of one of the world's most severe humanitarian crises. As the conflict with Boko Haram continues into its 10th year, women and girls in the region have become increasingly vulnerable to abduction, rape, exploitation, sexual slavery, and forced early marriage. Nearly 2/3 of women in the Northeast have experienced one or more forms of gender-based violence. Rape in the camps and displaced person has become an epidemic. Right now, our time is 2:09. We are together at the WFM Women Radio here live in Lagos, and with me I have my guest, which is Muhammad Sani and Shafa'atu Salihu Labbo. This is Muryar Mata. Our phone lines are open for your comments. Also on WhatsApp, and our social media handles are open
for you to join the conversation. You can join us on Twitter, Instagram, and Facebook. We are right now live on Facebook, and you can join the conversation with the hashtag MURYAR. Our phone lines are open, and let's get the talk as we discuss. So if you are just joining the Voice of Women, I'm Zainab Suleiman Umar, and I have my two guests with me, and we are going to address gender-based violence in northern Nigeria. So right now, kamar yadda dai kuka sani, shi abin da ake kira cin zarafin mata da ƙananan yara, abin da ya danganci ɓangaren mu ta arewa, abu ne wanda yake ci mana tuwo a ƙwarya, kuma kun sani cewar abu ne wanda ya danganci ɓangarori da dama, wanda da dama za ka ga cewar ƙaramar yarinya wacce bata kai shekarun da ba a magana ba, shekarunta bai fi 11, 12, kuma za ka ganta tana cikin wani yanayi kamar abubuwa da suke faruwa. Za ku ga cewar mace 'yar ƙanƙanuwa, mutum ɗan shekara 70, ɗan shekara 80, 60 da wani abu, ya yi wa yarinya 'yar shekara 1, 'yar wata 3, 4 fyaɗe. Abu ne wanda tabbas yana ci mana tuwo a ƙwarya, kuma abin nan ya fi yawa ne a ɓangaren mu na arewacin Najeriya. Kuma idan kuka duba ɓangaren Zamfara, abubuwa ne wanda suke faruwa kullum, wani ana faɗan su, wasu ba a faɗan su. Idan kuka dubi abin da ya shafi ɓangarori na wato garkuwa da mutane, kidnapping da banditry, abin nan yayi ƙarfi. Kuma shi ne abubuwan da suke janyo hanyoyin da ake cin zarafin mata. Ta wani hanya? Idan aka zo cikin ƙauye, kamar yadda yake faruwa a su Zamfara da sauransu, za a zo a kori mutane, a kore su daga wannan garin nasu. Za ku zo ku ga cewar okay, yau an kori wa'innan mutane, matansu sun shiga wani yanayi, an kwashe mazajen su an tafi da su, an bar matan, to matan za su shiga yanayi. Sai ku ga sun zo sun shiga IDP camps ɗin nan da suke ciki. Za ku ga cewar abubuwa da yawa suna faruwa, wanda ta nan wani zai iya tsallakowa ya yi musu fiye, wai ƙananan yaran su fyaɗe. Ni na je IDP camps ɗin nan, na ga abubuwa da dama wanda suke faruwa, wanda abu ne wanda ya kamata mu karatun ta nutsu a kai, wanda ya kamata mu duba mu ga me ya kamata a yi. Na je IDP camp, za ka ga yarinya 'yar shekara 5, 6, 7, ba su da panties ɗin da za su sa a jikinsu, ba su da wandon da za su sa, ba su da kayan da za su sa. Sai ku ga ɓata gari suna tsallakowa, suna shigowa cikin wa'innan IDP camps ɗin, suna wa ƙananan yara fyaɗe, wanda wannan abu ne wanda gwamnati ya kamata su duba. Waɗannan mutane fa rayukansu fa a hannun Allah yake, kuma Allah ya riga ya ba da su a matsayin alƙawari ne tsakaninku da su a matsayinku na shugabanni. To wa'innan mutane kuma sun zo sun shiga wannan yanayi na abin da yake faruwa, ya kamata gwamnati su duba. A daidai wannan lokaci dai da nake tare da Muhammad babba ne akan harkan abin da ya shafi harkan cin zarafin mata, kuma zai mana bayani, zai ƙara buɗe abubuwa, zai yi maganganu wanda ni ma na san cewa za ku gamsu da abubuwan da zai magana a kai. Abubuwa ne wanda suka shafi zarafin mata, kuma ni na san cewar kowa wannan abin yana ci mana tuwo a ƙwarya. To a wannan lokaci dai I'll call into Muhammad. At this junction, I'll talk to Muhammad, and I'm going to ask him several questions, and I know he has the capacity to answer those questions because this is his field. He's been into this, and I know he has the capacity to do so. Muhammad, I hope you can hear me right now. Yes, I can hear you. Okay, Muhammad, what do you think? How do you see, what is the average culture or lifestyle of a northern woman? Thank you very much, Zainab, for having me on this show, and it's such a pleasure to be talking about gender-based violence as we celebrate the 16 days of activism. To your question, what is the average culture or lifestyle of a northern woman? Personally, I believe women in northern Nigeria are like every other woman out there, right? They simply want to live their lives free from harm. They want to live their dreams. They want to achieve the best out of life. They want good education. They want to get employed into good jobs. They want to be protected. They want to be valued, right? And that is why you see that a vast majority of women in northern Nigeria are involved in many small informal businesses. Ko awara tana iya sayar da awara a gida, koko, masa,
all these kind of little businesses, you see a lot of them are involved in such of these businesses. It means the average northern Nigerian woman is a woman who seeks that freedom to be able to express herself, whether in economy, in politics, in education, in whatever spheres of life that they can be able to succeed. However, conversely, we've seen a lot of cases where women who are born with these promising futures ahead of them are kept down and suppressed by some cultural and patriarchal norms that hinders their growth, that hinders their dreams. So you see girls, a lot of people justifying culturally why girls should not be going to school. You see a large number of cases of child marriage. We've been working on child marriage for over 3 years now. And interestingly, Northern Nigeria has one of the highest form of child marriage globally. And averagely, just around 15 to 15.9 years of women are already married in Northern Nigeria. Before they reach 15 years, a lot of them are already married. And this accounts for a lot of maternal death and stillbirth and pregnancies that we find in Northern Nigeria. So for me, the lifestyle of a Northern Nigerian woman is just a simple woman who wants to live her dreams, who wants to live her life. But then there are a lot of patriarchal, cultural restrictions that have hindered her not to achieve those. However, there's a new renaissance. There's a new millennials of women who are speaking up, who are standing up for other women, and who are saying enough is enough. And they are willing to go all length to stand down, to stand up and protect themselves and protect other women, especially from the pandemic of gender-based violence that we've seen so far in the society. Yes, so for me, that's my average description of who another Nigerian woman is. That is why I said Mohammed is a specialist in this field, and right now he's just giving us everything we need to know. And Mohammed, how do you think we have been battling gender-based violence for decades now, yet we see it rise? What do you think is the reason behind its increase? So interestingly, for me, I don't think gender-based violence is on the rise. You know what I think? I feel gender-based violence has always been there. But there is a pervasive culture of silence in Northern Nigeria that has made it look like there was no gender-based violence before. I don't know if you understand. Yeah. There's a pervasive culture of silence. For example, a lot of girls are being raped. A lot of women are being violated by their partners. There's high rise of intimate partner violence. There is forced child marriage. There is domestic abuse. All these are all part of gender-based violence, and they happen. All these forms of abuses happen in Northern Nigeria, but we have a pervasive culture of silence where victims are usually faulted for being victims of social and gender-based violence. Victims are being guilt-trapped into thinking they are the reason, they are the cause of maybe being raped. And this, because of societal shaming, society decides to say the honor of a woman, the honor of society lies with the woman. I don't know who coined that thing. I don't know who gave the woman the body to hold the honor of society. What of the perpetrator who is raping women out there? So it's not as though, statistically, yes, it shows that gender-based violence is rising in the north. But the reason for that is because there's low reporting in Northern Nigeria. So when there's a case of rape, people do not report it to the police.
And even when it's reported to the police, it doesn't go to courts because of that ladder and Emmy and begging here and there, using community influencers and uncles and fathers who help to suppress the cases. So it's pervasive culture of silence that had made it to look like cases of rape and gender-based violence are rising in the north. No, they have been there. They have always been high. But because of the culture of silence, people do not talk, people do not report. Why? Because those who report are guilt-trapped, they are shamed, they are stigmatized, their family is discriminated, and they feel like they've lost the honor of the family. And in fact, in many cases where girls are being raped, even if she has someone or that wants to marry her, the person will withdraw. He cannot marry someone who has been raped. Meanwhile, it is not her fault or a man's fault for being raped. It is the perpetrator's fault. And that is how society should look at it. The main cause of the violence is the perpetrator. Is the perpetrator, not the woman or the boy that is being raped. Right? But conversely, what we see is that the person who is affected, the person who is the perpetrator usually goes scot-free. Meanwhile, the person who is affected by the gender-based violence, him or herself, are the people who are now put as people who are responsible. This is why the statistics looks as though it is high in northern, it is high now than it was before. No, it wasn't. It is because of the pervasive culture of silence. Now, why you think it is also rising is because a lot of NGOs, a lot of government initiatives have been encouraging people to speak out. So people are now speaking out. So because people are speaking out, a lot of people now think that, okay, now it's like the thing is high. No. It has always been high, but women are now more confident to come out because they know they'll be supported and they know that they can access the services they need and deserve if any of such thing happens. So, and that is the anomaly. And that is why the Arewa Me Too movement was blown. It became a very huge issue because it provided a platform for women to come out and talk about their sexual abuse experiences. And that is why we encourage such platforms for women to speak out, for women to talk, for people who have been victims of sexual and gender-based violence to come out and freely express themselves and get the help, support, and services they need. So it's not as though it has been rising, it has been there, but we are seeing progress with the level of women who are now confident to come out and speak out for themselves. Thank you, Mohammed. It's 22 minutes past. Past 2 o'clock, and with me, we are at WFM Radio, Women Radio, and we are talking about voices of women, voice of women, right, which is MURYAR Matter. And with me is Mohammed Sani, who is the Executive Director of Bridge Connect Initiative. And we are still waiting for our guest, who is Shafat Sali Labbo from Zamfara State. A daidai wannan lokaci ne wanda muke tare da Muhammad Sani, wanda shine shugaban kungiyar Bridge Connect Initiative, kuma a daidai wannan lokaci yana ta magana ne muhimmi akan abin da ya shafi harkar fyaɗe, yanda da yake nuna cewar shi fa bangaren nan namu na arewacin Najeriya ba wai cewar abun baya raguwa bane ba fa. Abu ne wanda iyaye kuma mutanen da suka iyayen da abin nan ya faru da su, wato ƴaƴansu idan abu ne wanda ya shafi bangaren fyaɗe, sai kaga ƴaƴan sun yi shiru, ko kuma a ce iyayen sai su shiru su ce a'a saboda kunya, kun san dangin mu za a zo a yi ta maganganun yarinyar nan in ta girma ba za ta samu miji ba dai da sauransu. To irin waɗannan abubuwa fa shi ke sa abin yake zuwa muke ganin kamar yana karanci a bangaren mu na arewacin Najeriya. Kuma ya ƙara da cewa yace ita mace fa ba wai abu ne, ita mace ita mace a duniyar rayuwa gaba ɗaya, mace aba ce wacce ya kamata a killace ta, aba ce wacce ya kamata a mutunta ta, ba aba ce wacce za a dinga wulakanta ta. Idan aka wa mutum fyaɗe kamar an wulakanta shi ne, shine ƙarshen wulakancin da za a yi wa mace, a yi mata fyaɗe. Abubuwa ne wanda suke faruwa a kowane lokaci kuma muna ganin suna faruwa.
shine ya ƙara da cewa ya ce idan har za a dinga samun iyaye fa suna fitowa suna magana suna cewa ga abin da ya faru, akwai ƙungiyoyi da yawa wanda a shirye suke tsaf domin su tsaya a ƙwatarwa mace 'yancita. A daidai wannan lokaci dai muna tare da ku a WFM Radio, wato Women Radio, ita ce kacal rediyon mata a kaf Najeriya, rediyon da take ba mata dama su fito su faɗi ra'ayinsu, kuma su fito su faɗi duk abin da yake damun su, kuma a tsaya tsaf domin a kawo ƙarshen wannan matsaloli. Wato WFM Radio kenan, Women Radio, wanda yake nan Lagos, kuma ita kaɗai ce kacal rediyon mata. Kuma muna tattaunawa ne akan wato shirin nan namu wanda muka fara ta a yau, muryar mata. Ni dai sunana Zainab Suleiman Umar, kuma ni zan tare gamar shirin a kowane lokaci. Muhammad, da fatan dai kana tare da ni, ban gama da kai ba tambayoyin da zan maka. Hope Muhammad, you are still with me. I'm with you. So at the end of I'm going to ask you the next question, which is going to be on how do you suggest that victims of gender-based violence get justice? A daidai wannan lokaci ina Muhammad tambaya ne akan ta yaya yake ganin cewar mutanen da aka ci zarafinsu ta yaya za a iya kwatan musu 'yancinsu, wanda ya yi laifi a hukunta shi daidai da abin da ya aikata. Shine kuma za mu ji shi bayanin Muhammad a daidai wannan lokaci. Muhammad, bismillah. So the first and most important piece of legislation on gender-based violence currently in Nigeria is the Violence Against Persons Prohibition Act, which was enacted and passed by the federal government in 2015. Any government that wants to curb gender-based violence, the best thing we need to do is to domesticate the Violence Against Persons Prohibition Act. This is the first thing that we need to do. Interestingly, some statistics in northern Nigeria. And Nigeria only 22 states have domesticated the Violence Against Persons Prohibition Act. Arewacin Nigeria, jihohi nawa muke da shi? 19. Jihohi 19 muke da shi a arewacin Nigeria. Amma 15 daga cikin wayannan jihohi, they have not passed the Violence Against Persons Prohibition Act. Look at the scale of violence happening in northern Nigeria. Look at the scale of violence. Kuma wannan VAP Act is the most robust legislation that deals with violence and conflict in Nigeria and provides robust provisions and legal frameworks that can address these issues. But 15 northern Nigerian states have not domesticated the Violence Persons Prohibition Act. The Child Rights Act that was passed in 2003, out of all the states that have passed the act, 11 northern Nigerian states till today have not passed that violence, the Child Rights Act. This act, these provisions are provisions that will help to provide women with safe spaces, especially sexual assault referral centers. States that have passed this act, you will see them having sexual assault referral center. Look, Kano has not passed the act, but we have a sexual assault referral center in Kano. So the first thing we need to do is we need to strengthen the legislation on VAP. Get all the northern Nigerian states, the 15 northern Nigerian states that are yet to pass the VAP Act, get them to pass the VAP Act. Once we pass the VAP Act, our first line of prevention of gender-based violence is education. Let's ensure that we are investing in education, not just formal education, but individuals should be able to educate themselves and educate other people on the consequences of gender-based violence. We must use our voices on social media to also amplify and bring awareness on issues regarding sexual and gender-based violence. And one important piece of reform we can do is to improve the clinical management of rape and such sexual and gender-based violence offenses by ensuring that there is a decentralization of sexual assault referral centers in Nigeria. I think we have only 11 sexual assault referral centers in Nigeria. There is one in Akwa Ibom. There is one in Enugu, that is the Tamar Sexual Assault Referral Center. Then there is one in Mina. Ana kiran shi Rayuwa Sexual Assault Referral Center. Akwai ɗaya a nan Kaduna. Duk da dai Kaduna suna da kaman guda uku.
Amma one is the most prominent, wanda shine ake kira da suna Salama. Na Kaduna shine ake kira Salama Sexual Assault Center, kuma yana Kakuri a Dr. Gwamna Awon General Hospital a Kakuri yake. Akwai Waraka, nan Kano Waraka muke da shi. Duk wani case na rape ko wani abun nan, in dai an kawo mana wai ai ma wata yarinya fyaɗe ko ai ma wata fyaɗe, inda muke fara kaita shine wannan Waraka Center wanda yake asibitin Murtala. Murtala Muhammad Specialist Hospital da ke Kano. Ana kiran shi Waraka Center, Sexual Assault Referral Center. In mutum ya je Waraka Center, za a maka duk wani gwaji da ya kamata a yi maka, a yi establishing evidence na cewa ai ma wannan yarinyar fyaɗe, a establishing, a tura wannan abun as a form of police report wanda ana gama daga Waraka Center za ku ji police. Police sai su yi documenting, za a nemo lawyer daga FIDA, in muka nemo lawyers daga FIDA sai a tura abun kotu. Haka muke yi. So sexual assault referral centers are very, very important. Akwai guda biyu a Lagos, akwai ɗaya a Yaba wanda ana kiran shi da Women at Risk, wanda Warif suke bada shi. Akwai Mirabel Center, shine what is the most popular in Nigeria. Akwai ɗaya a Damaturu, akwai a Jigawa, akwai a Borno, kuma akwai a Yola. Muna da wayannan sexual assault referral centers din, amma idan muka sama aka yi passing wayannan VAP Act, the Child Rights Act, za mu samu cikakken legislation wanda zai iya kare hakkin wayannan mutanen da ake musu fyaɗe ko wanda ake musu abuse in general form. Saboda wayannan legislations din do not cover only rape. They recognize female genital mutilation, they recognize child marriage, they recognize partial bouchery, they recognize marital rape. So it is a very robust piece of legislation. So if you want to end gender-based violence, let's pass the Violence Against Persons Prohibition Act. Let's domesticate it in all the northern Nigeria states. Let's domesticate the Child Rights Act in the 11 states that are yet to domesticate it. Let's make sure that there is enough provision of clinical management of rape cases, such as sexual assault referral centers, that is accessible to people. We should also ensure that there is adequate education of the police. Saboda sau da yawa in muka kai cases sai police su juya cases din kaman wanda aka mata fyaɗe ita ce da laifi. Ina kike a lokacin? Me ki wani irin riga kika sa? Trying to show, when you ask a woman what kind of clothes are you wearing, you are not trying to say that it is because of the clothes that a rapist come to rape her. The rapist is the sick person. The rapist is the perpetrator. The rapist is the person who should not be given any evidence of that. Straight from there to be taken to the prison. And mommy, once you take a rape case to the police, they start asking you very, very uncomfortable questions that make it to seem like the person who was raped is the person at fault. We need to change that culture of faulting victims. We need to change that culture of faulting victims, where you wear what you are wearing, where you wear the time you were dead. These are not justification for rape. These are not justification for gender-based violence. How you dress, how you look, these are not justification of gender-based violence. We are not saying that we are not encouraging nudity. We are not doing that. We encourage modesty, right? But we are saying that the clothes a woman or a person wears should not be used to justify why a person should be raped. I don't know if you understand. Kamar a ce yanzu kin aje kuɗin ki akan tebur. Wani ya zo sace kuɗin. Sai a ce ai laifin ki ne da kika aje kuɗin akan wannan teburin. Tabbas ana samun wannan, kuma abu ne wanda kuma ya kamata a dinga duba kuma a kawo a ƙarshen shi, ba wai kawai mutum saboda shigan ka dai da kuma yanayin na irin kayana ba shi ke nufin cewar zo ka mun fyaɗe ba. Kuma abu ne wanda ya kamata a arewacin Najeriya mu dinga kallon shi, mu dinga duba cewar mun san cewar shiga na mutunci yana da kyau, yana da daɗi, amma ba wai dan na sa kayana na fito na ce zo ka yi mun fyaɗe bane. A'a, ba shi bane ake nufi da haka.
shi yasa nake son ina tattauna da Muhammad domin na san Muhammad babba ne a wannan field din, kuma field din shi ne wanda ya saba da wannan abu, kuma abu ne wanda kungiyarsa suke aiki a kai, kuma na san ya san yadda abin yake, shi yasa muka ɗauko shi kuma yake mana wannan bayani a daidai wannan lokaci, kuma yana ta cewa gwamnatoci ya kamata fa su ma su sa hannu a taimaka abin nan, sai an haɗa hannu ga baki ɗaya za a kawo ƙarshen wannan abu. Kuma yayi ƙarin bayani ya ce kar fa ki tunanin kayana da na sa shi zai sa shi ina nufin ka zo ka min fyaɗe. Mun fa san maza wanda suke hands down, ai ana wani abu da ake kira hands down wanda ake sauka da wando ƙasa, to me yasa su kuma ba a musu fyaɗe? Me yasa mace idan ta sa kayanta kawai ta fita sai a ce a'a ai ta sa kaya nunanta ya fito, a'a ta sa kaya dan tsuran jikinta ya fito, a'a su mazan ba sa sa singileti da boxer su fito su yi siyayya akan titi. To wannan shine abin da Muhammad yake ƙarin bayani akai, kuma a daidai wannan lokaci da ya Shafatu Salihu Labbo ta shigo cikin wannan zaure namu, kuma a yanzu za mu ƙara tattauna da ita. Malam Muhammad, kai ma ya kamata mu dan baka dama ka dan huta, amma fa zan dawo in ci gaba da muka tambayoyi yanda na saba. It's about time now. This is 2:35 p.m. on WFM Radio, the only women radio station in Nigeria. Shi kaɗai ne muryar rediyo na mata kawai wanda mace za ta fito duk fushin da take ciki ta shigo cikin wannan rediyo kuma a biya mata bukatarta. Wannan shine abin da muke tattauna yanzu, gender-based violence. At this junction, we are addressing gender-based violence. And Shafatu Salihu Labbo from Zamfara State is with us. Shafatu, can you hear me? Yes. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shafatu Salihu Labbo is here with us right now, and we are going to move on to her directly so we can move on, because right now our time is not on our side. We are going to move fast. Shafatu Salihu Labbo, a daidai wannan lokaci kin shigo wannan shiri dai a makare, duk da na san kina da abubuwa da dama. Ke ce shugaban kungiyar da wanda ake kira kungiyar Muryar Mata Initiative. Kungiya ce wacce kuke harkoki wanda ya shafi bangarori na mata. Me kike tunani, ke a tunaninki menene waɗannan abubuwan da suke kawo cin zarafin mata a arewacin Najeriya, especially idan kika danganci abin da ya doki garin da kike ciki wato Zamfara, yanda ake ta harkar nan ta kidnapping, ta banditry, zaki ga cewar an zo an kwashi mazaje a gari, an bar matan sun shiga IDP camps, sun zo irin dai wannan yanayi abubuwa. Banda wannan abubuwan ke da suke shafan cin zarafin mata, zan baki lokaci domin ba mu da isasshen lokaci, sai ki gaya mana a gurguje menene a tunanin ki ke kawo wannan abu wanda ake kira ta cin zarafin mata. Alhamdulillah, abinda zan ce, duk da ina bada hakuri ya shigowa ta late a cikin wannan meeting din, ina bada hakuri saboda abubuwa da sun kai yawa, kuma ina facing a problem na network a nan garin Kauran namu da bamu da network mai karfi. Amma abin da zan ce ke kawo shi wannan violence din na cin zarafin Shafatu Salihu Labbo is currently having problem with her network because she's staying in Kauran Namu, the village in Zamfara State. Mata musamman arewacin Zamfara babu ta. Kina ji na? Yanzu kina ji? Ina abubuwan da ke kawo cin zarafin ɗiya mata babu kulawa sosai da sosai akan su ɗiya mata ɗin. Shafatu Salihu Labbo. This is misali kamar irin kina ji? Ana ji? Ina jinki. Kulawa ta musamman wanda ya kamata a ce an ba mata kulawa ta musamman wanda za su dogara ga kawunan su, ya zamanto ko ina sun ka shiga ana kula da suwa, ana haba da suwa, musamman a nan yankin mu na arewacin Najeriya, a nan jihar Zamfara misali. Sannan kuma abun ya ce ba kowa ba a cikin kowane society, in an ka ga mace kamar banza ce, wanda kuma ko ga addini mace ba banza ba ce, mace muhimmiya ce, wadda take taka rawa na musamman a cikin al'umma. Amma ita al'adar tamu ta zo ta yi dumping ɗinmu a matsayin mu na mu ɗiya mata, wanda bata ba mu mahimmanci ba, kuma bata ba mu kulawa ta musamman yadda za mu kare kawunan mu
sai ki ga duk abin da mace ta yi za a ce ai bai kama a dai kyale ta ai mace ce ko kuma bata da hankali ko kuma menene. To wannan shi ke kawo irin wariyar jinsi haka, an yi ɗaukar namiji da mahimmanci. Za ki ga misali ko da mace. A gurguje dai Shafatu Salihu Labbo, Hajiya Shafatu Salihu Labbo, za ki iya mana bayani ne dangane da a tunaninki me kike ganin kamar gwamnatoci, kamar ni a tunanina. Mace ta zo tana haihuwa ɗiya mata za kuma a tunanin wasu mutane da muka dan tattauna da su suna ta manta da bangaren da ya shafi arewa. Su mutane suna ganin kamar gwamnati ta manta kina ji da abin da ya shafi arewa. To shi yasa nake son ki mana a bayani akan ya kike ganin kamar gwamnati kamar gwamnatin sun manta da arewa a harkokin da ya shafi tsaro, saboda yadda ake ta sace da kidnapping da dai sauransu a wannan bangaren. Ke me zaki ce game da wannan? Gwamnati ta manta da ku ne ko kuma a'a ana dai wani abun, kawai dai abun ne mutane ne ba sa gani? Ya kamata ki mana ƙarin bayani tun da wannan bangaren kike. To gaskiya alhamdulillah gwamnatoci wasu suna bakin kokarin su, wasu ne kawai sai a hankali. Kamar yanzu mu nan ga a Zamfara gaskiya mu gwamnan jihar mu yana bakin kokarin shi akan yin sulhu da 'yan ta'adda din duk wa'anga abubuwan. Kamar lokacin da ya hau mulki gaskiya mun dan samu sauki. To yanzu ne daga baya wasu kin ga ba su son sulhin din, shi yasa abubuwan sun ka dan dawo haka. Amma alhamdulillah na san ko jiya an dan tattauna akan harkokin security din wanda ana so a dan rage wa'annan abubuwan, ya zamanto an samu maslaha tsakanin su. Inda aka son sulhin ayi sulhi, inda ba a son ayi sulhi kuma sai a buɗe wata irin wa'annan abubuwan. Sannan kuma kamar misali irin wariyar gaɗin da nake cewa, ko ta hanyar ilimi zaki ga an ware mu, ba a bamu wanda ya kamata a ce an bamu. Harkar siyasa ma irin haka nan. Ina magana ne a guji saboda na ga babu lokaci balle a yi dogon sharhi irin haka. Yanzu bari cikin bayanin da kika ina son in ƙara tattauna, in ƙara toba albarkacin baki na ciki. Ba kya tunanin cewar bangaren ana sulhu da su 'yan ta'addan. Ba kya tunanin cewar wannan sulhun da ake yi da su yana ƙara ganin kamar su ma suna ɗan ji da kansu cewar AI suna da wani ƙarfi da har gwamnati tana neman sulhu da su? Ba kya ganin wannan sulhun shi ma wani matsala ne mai zaman kansa? To aikin san ai shi addinin musulunci shi ya zo da sulhu, shi yasa aka yi musu shi a matsayin matakin farko. Idan an kaga sun bijire to gabaki ɗaya za a ci gaba da yi musu wuta. Kin ga kenan a kare mutunci. Shi yasa an gwamnatin mu ta ba da ƙarfi wurin yin sulhu, saboda an ce a sulhu hai. Kin ga wannan sulhu alheri ne. To idan ba a yi sulhu ba, to kin gani in kun ka jin sulhu din, dan yanzu ga haka gabaki ɗaya ma ko su wasu yanzu faɗa suke tsakanin waɗanda an kai sulhu din da waɗanda ba a yi sulhu ba, wai don za su bi gwamnati saboda ana ganin za su ba ta'addanci irin haka nan. To yanzu wasu din ma faɗa ake yi, to shine ake son a ga ina ne, wani bangare ne an kai sulhu sun ka anshi sulhun hannu biyu, wani bangare ne ya kamata a yi amfani da ƙarfin tuwo, ya zamanto an yi musu diran mikiya an abanga, tunda ba ƙarfin mutane ba gaskiya, ba su yi ƙarfin hukuma ba. To ana dai ɗan lallaba kowa a bashi na haƙƙi, saboda sun kawo ƙorafe-ƙorafen cewa ba a yi da suwa, ba a ba su kaza, an she musu kaza, to kowa a bashi nashi haƙƙi. To wannan shine yasa an ka zauna da su, an ka anshi ƙorafukan su, sannan in an ka kuma abun bai ba za a koma wuta. Kin ga tunda ba hin ƙarfin mutane sun kai ba gaskiya irin haka. To Hadda Shafatu Salihu Labbo daga Zamfara State, yanzu cikin minti ɗaya wane irin shawara zaki bayar game da yadda za a iya kwato 'yancin waɗannan wanda ake cin zarafin su mata kenan? Wane irin shawara zaki bayar cikin minti ɗaya? To a gurguje abin da zan bayar da shawara shine zamanto mutane su sa ma ransu cewa mata ma su ma al'umma ne muhimmiya, sannan duk abin da za a yi idan an sa mata ciki ina ganin akwai nasara a cikin shi. To wannan shine zan ba da shawara, duk abin da za a yi, harkar ilimi ce, harkar kasuwanci, harkar siyasa ce, duk abin da za a yi an ka kawo mata kusa, akwai nasara cikin shi. Don abin da za mu gane a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo lokacin da zai yi aikin hajji, lokacin da ya zo ya umurci sahabbai da su tashi su yi saisaye su yanke dabbar su, kowa ya yi zaman ne.
to ya koma cikin gida irin haka nan yayi hushi sai sayyida Hafsa ta ce mishi ya Rasulullah me ya same ka yace ai al'umma ta halaka sai ya tace me an kai na umurce su tashi su yi sosai su yanke hadayarsu kowa ya kyas ta ce ya Rasulullah ba haka ne kamata ba ka kama dabba ka yanke ka yi sosai kowa zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito yayi wa'annan abubuwan kuma kowa ya bi kaga kenan abin da ake son a gane mace tana taka rawa muhimmiya wanda kuma duk wanda ya bi shawararta al'amuran shi za su yi kyawu mace ba abun yasuwa bace da duk wasu da ake gani ana cin zarafin su da komi kuma a ja baki a yi shiru babu wani wanda zai tabuka musu babu wani bai yi musu abin ga jagoranci wannan duk ba shi bane shi zai ƙara sa ma al'umma mu duka ta ma halaka ta lalace a saman ma mata cikakken yancin su ya zamanto suna taka rawar su ya zamanto komi an ba su nasu haƙƙi ba wai a maisar da su gehe ba kamar ba a yi da su ko ba a san ana abin ga da su ba muhimmai ne a cikin al'umma Bahaushe ya ce mata su ne ginshiƙin al'umma idan ka rika al'umma za ka ga al'amuran ka sun yi kyawu ina ganin zan tsaya a nan saboda ƙarancin lokaci. Masha Allah, Hajiya Shafatu Saliu Lebo, thank you very much for joining this show. At this moment, Shafatu Saliu Lebo is just explaining different things, and right now we don't have enough time. I would have talked more on it, but I'll just brief us on little on what she said. She's saying that women are very, very vital in the society, and women can be anything they would wish to be. And let's not look at the perspective that women should be left behind. As she's talking to the northern part of the country, especially her state and like the neighboring states, that women should not be left behind in terms of like in political participation, in different aspects of life, that women are very important in every part of the society. And also I also asked her on how does she see the government how is the government like doing in their own part. She's telling me that okay, their own government is trying it in as much as to bring an end to banditry and kidnapping, and she now said, okay, the government are having like conversation between them and the people involved. So I now asked her that, okay, what is it for them to have that relationship, talking to them, like for them to create peace between the both of them, which is the part of those people in kidnapping and the government. She see that it's going to yield something good, and she said yes, it's going to yield it. So right now I'm going to go back to Mohammed. We have less than 5 minutes to end this program, and I'm going back to Mohammed to ask him 1 or 2 questions in 3 minutes so he can give us his own feedback. Mohammed, can you hear me? Yes, I'm with you, Mohammed. Zainab. Okay, like Mohammed, do you think it's possible for gender-based violence to be outrightly eradicated in 1 minute? In 1 day? In 1 minute? Absolutely. We can end gender-based violence. Other countries have done it. There are countries that have very, very low cases of gender-based violence, not just reporting, but also in terms of the mechanisms they have in place. And how can we end gender-based violence? Shafatu has rightly put it. We should give our women opportunities to participate equally and freely in politics, in business. We should ensure that women are part of the decision-making process. We must promote gender equality in the sense that strengthen legislations that hold perpetrators accountable. Okay, so we need to get the Violence Against Persons Prohibition Act signed. We need to get the Child Rights Act signed. We need to ensure that women are prioritized. We need to prioritize education, because when men are educated and women are educated, you see that society will grow. Because imagine every man knows that they are not supposed to beat their wives. Imagine every man knows that they are supposed to respect a woman. And we must invest hugely in programs that helps to end patriarchal, sexist, and harmful stereotypical gender norms. We must invest heavily on such programs and ensure that men are included in these programs. These are some of the advice I have to give if we want to end gender-based violence. Okay, thank you very much, Mohammed, and thank you for joining this show today.
Mohammed. Yes. Thank you very much for joining this show, and thank you, Shafatu Saliu Lebo, for joining this show today. On a normal circumstances, gender-based violence is a pandemic in Nigeria, which has eaten deeply into our system and seeming also almost impossible to eradicate. This is why we need to think and plan long-term, even while in response mode. If Nigeria had some of the required built-in mechanism and institutions to tackle this shadow pandemic, response and advocacy in the past few months would have been more effective. Our government should also show concern and empathy towards the women and children of the North and attend to this virus plaguing our country. Thank you very, very much, Mohammed, and thank you, Shafatu Saliu Lebo, for joining this show today on our first episode. And we'll be coming back next week, same time, same venue, to continue with our new episode. This is WFM Women Radio, the one and only women station radio in Nigeria. A daidai wannan lokaci ne wanda za mu kawo ƙarshen wannan shiri ba don son raina ba, amma saboda lokaci ne dole da za mu kawo ƙarshen wannan shiri, kuma za mu ƙara dawowa a daidai wannan lokaci karfe 2 a daidai wannan lokaci na ranar Laraba. Za mu ƙara dawowa kuma da sabon shirin wannan wato muryar mata. Once again, with gratitude to our guest, thank you, Mohammed. Thank you, Shafatu Saliu Lebo. Muryar Mata holds every Wednesday on Women Radio, WFM 91.7 at 2 p.m. And in this respect, I want to say a very big thank you to my producer, Anthony, and engineer, Michael. My name is Zainab Suleiman Umar. Thank you very much. You can join us on our social media platform. You can join us on Instagram, Twitter, Facebook, on WFM 91.7, and you can continue the conversation with the hashtag Muryar Mata. Thank you very much. WFM 91.7.